ভালো রুটি ভালো? হ্যাঁ, ভালো লাগে রুটি? খাও, খেলাও না, খাও। খেলতেছে কেন? খাও। হয়ে গেছে, রুটি খাওয়া হয়ে গেছে। এখন কী করবো? হাঁটে হেঁটে মুখ মুছি করতে হয় খায়? হ্যাঁ, কোথায় যাবো মা এখন? কোথায় যাবো? টিপে টিপে তো দোলনায় বসো, দোলনায়। তোমার দোলনা কোথায়? টিপলে টিপে টুপ 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 টুপ। কোথায় দৌড় দৌড় করো? কোথায় দৌড় দৌড় করো? ও সোনা, 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 সোনা। টিক টিক টিকলে টিকলে টিকলে। এই রুটি চলে এসছে। এই টিকলি রুটিটা এত ভালো লাগছে, হচ্ছে ভিতরে আমি চিনি দিয়ে গোল করে চিনি দিয়ে রুটিটা বানিয়েছিলাম। তাও একটুখানি তেল দিয়ে দিয়েছি, তো বুঝতে পারতেছে ভিতরটা যে মিষ্টি। বার করে চিনিটা খাচ্ছে, উপরে ছালটা ছুলে ছিলে চিনিটা খাওয়া, উপরে ছালটা বের করতেছে। চিনিটা বার করছে, বাইরে কুটকুট করে চিনিটা কামড়াচ্ছে। টিউ টিউ টিউ। দেখলে চিনি খেতে ভালো লাগে না? রুটি ভালো লাগে না? চিনিটা মিষ্টি, তাই তুমি চিনি বার করে খাচ্ছ। দেখো ছালটা বের করে ফেলছে। চিনিটা বার করো, বার করে চিনি খাও।
হয়ে গেছে চিনি খাওয়া শেষ? আর একটু খাও, একটু খাও, আর একটু খাও, একটু খাও। এখনো ওই খোপার মধ্যে গিয়ে বসে খাচ্ছে, নিচে রাখলো। তুইও তুমি এসে ঘড়িতে বসলা কটা বাজে? দেখো এগুলো কি করতেছে, টিভির তাপটা দিয়ে ওখান থেকে বসে দেখো ঝুলে ঝুলে নামতেছে।